Welcome to Frontlines, Pari Erego եւ Pari Or. Այսօրվա մեր քննարկումը պիտի գադարենք հայերենով եւ անգլերենով. So our conversation today will be in English and in Armenian. We'd like to give everybody an opportunity to do their shares and their cross posts before we get started. So we'll take a 10-15 second break here right at the beginning. Welcome to Frontlines. Pari Erego սիրելուգընտիրներ, Միացյալ Նահանգներեն, Կանադայեն եւ Pari լույս ծեր բոլորին, Միջինարևելքեն, Եվրոպայեն, Հայաստանեն եւ անշուշտ Արցախեն։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ նույնիսկ իր կարողությունը պետության սահմանները բահելու այս կան վտանգի մեջ չի եղած։ Ադրբեջանական զորքը այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ներս 15 օրեն ավելի նոր ռազմակերիներ, նոր մահեր, նոր ցավալի թեփքեր։ Այո, ընդրությունները գմոդենան 20-ն ավելի քաղաքական թաշինքներ եւ գուսակցություններ մրցույթի մեջ, բայց Արցախի ավական անորոշ, սահմաններու գայունությունը անորոշ, Հայաստանի թիվանակիդական ծրագիրը այսօր նույնպես անորոշ։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն հրաժարական տվավ։ The Armenian foreign minister resigned yesterday. The Azerbaijani army is situated for over 15 days inside the borders of Armenia. New POWs, new deaths, unbearable realities. Armenia's ability to protect its own borders now in a nightmare scenario. The Prime Minister having already called on the CSTO and on Russia, yesterday, he even called on the Minsk co-chair countries to help protect the borders. Talk of secret agreements abounds, and every other day, a previously intolerable outcome becomes the norm, the new reality. Elections loom around the corner, more than 20 political parties and alliances vying for power. I fear, however, that the problems here, now more than 6 months after the trilateral statement, may be much bigger than what is possible to solve by an election alone. We will try to unpack all of this in our conversation today. And with that, I want to pass it on to Garo to introduce our guest. Շնորհակալ եմ Karnig, Փարիլույս սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի եւ Արցախի, Pari Or բոլորդ Միացյալ Նահանգներու եւ զանազան այլ քաղաքներու եւ երկրներու հետ։ I'm very pleased to have our guest joining us this evening. Մեր հյուրը այսօրվա իմ սրտի մոդիկ կորձընկեր եւ մոդիկ հարազատ ընկերներես լավագույններեն եկնամստել դոկտոր Viken Hovsepian-ը, որու ես բախտավորություն ունեցած եմ ծանոթանալու գրեթե 10-ամյակ առաջ այն առիթով, երբ ես ադենաբեդ ընդրվեցա հայ իրավաբանական միության եւ իմ առաջին հերացայինի գաբս եղավ հայտարարի հանձնախումբի ադենաբեդի հետ, որ մեր հետ երկրորդ հերացայինային գաբս եղավ դոկտոր Viken Hovsepian-ի հետ։ Այդ գաբերը այն մտքով էին, որովհետեւ միասնական աշխատանքներ դարվին հայ քաղաքի մեջ նամանավանդ Միացյալ Նահանգներու արևմտյան ափին եւ գրնամսել որ դոկտոր Viken Hovsepian-ը ամենայն ցանկերը գդարեց եւ լիագադարորեն աջակցեցավ մեր քաղաքի աշխատանքներուն։ Մենք ունեցած ենք պատիվը միասնապար աշխատելու իր հղացած խաղապարով 100-ամյակի 166,000 հզոր քայլարշավով ունեցած ենք մեր Միացյալ Հայ խորհրդի վերջերս հանձնախումբի աշխատանքները եւ դարիներ շարունակ երբ ես հուսախապված եմ Հայաստանի դրության առումով հայրենիքի առումով այդ իմ հուսախապություններու պատասխանը եղած է դոկտոր Viken Hovsepian-ի կողմէ որ հայրենիքի առումով հուսախապվիլը դարբերակը չէ որ գնալ հայորդի սրդի եւ մտքի մեջ եւ ես շնորհակալ եմ այդ տարիներու աջակցության եւ ընկերակցության համար։ Դոկտոր Viken Hovsepian-ը իր նախնական ուսումը մանկական ուսումը ավելի ճիշտ է Լիբանանի մեջ ստանալ է յետ ներկախտած է Միացյալ Նահանգներ Բադանի դարիքին
իր ուսումը ստացած է UCLA-ի համալսարանի ներքո եւ իր բարձրագույն ուսումը իր մագիստրոսը եւ իր դոկտորան քաղաքական հարցերու political science-ի USC Հարավային Ամերիկայի Կալիֆոռնիայի համալսարանին ես շատ կրնամ խոսել դոկտոր Վիկեն Հովսեփյանի մասին բայց եկեք լսենք դոկտոր Հովսեփյանի մտքերը խորհուրդները եւ զգացումները այս իսկապես ճակատագրային օրերու մեր հայրենիքի Հայաստանի եւ Արցախի եւ համայն հայության համար շնորհակալ եմ սիրելի Վիկեն մասնակցելու համար այս քննարկման եւ հարցազրույցին եւ կփոխանցեմ Karnigին շնորհակալություն Thank you, Garo, and welcome, Dr. Hovsepian. I want to begin, if we can, with the fact that, this morning in Armenia is May 28th, Mais Kasanut, as we know. And in the introduction, when I kind of laid out the reality, I couldn't help but feel the weight of the reality that we are going through living at this moment. And I think that it may be worthwhile if I can ask you to perhaps take the clock back a little bit for us to the situation where the other situation in our history, where the issues of sovereignty, where the issues of statehood, where the issues of refugees and survival and existential threat were so prevalent. And I'm talking obviously at the time of the First Republic. And as we think back to those days today and tomorrow, depending on where you live in the world, help us make that link, help us bridge that part of our history with the present moment. Obviously there are differences and yet there must be similarities. And if I can ask you to just expound on that as a starting point. Sure. First of all, both of you, Karnig and Garo, thank you very much for having me on. I'm both a fan of Frontlines, the show itself, and the effort that it represents. It truly is a unique platform. It's a platform, it has been for the past months, where true political discourse has an opportunity, and that's why I thank you for this effort, and again, for having me on this platform. Traditionally, this being May 28th, already in Armenia, and in a few hours here in Los Angeles and the United States, we would greet each other by saying Shonravor Mais Ksanutet. And there's a lot of symbolism in that greeting. It is because May 28th has represented the rebirth of our nation against all odds. I'm not a historian, so I can't give you too much in details as to what was happening on May 26th, 27th, and then 28th and 29th of 1918. But one thing I can tell you is that parallels are truly astounding. The existential threat that the nation faced back then truly are some of the threats that we are facing today. And you know what? The borders are truly in danger, for lack of a better definition. But I think there's so much more going on. Today, not only Armenia from within is in state of crisis, the borders are in a state of crisis, and solutions truly are not readily available. At least no one in the political arena is truly coming out. Definitely the government is not coming out with true solutions. Definitely there's a lot of soul searching. There's a lot of probably in some meeting rooms somewhere in Yerevan, there's a lot of
strategizing going on, but it seems to me that there's got to be, and every indication is that for the coming months, there's going to be a lot of heartache, a lot of soul searching, a lot of dilemmas facing us as a nation, and we will come out of it. We will come out of it. But if you were to draw the parallels, just within those confines between what's going on now and what was going on back in May of 1918, we were truly on our own. Back then, we were truly on our own. And even the Declaration of Independence, as you well know from the annals of history, basically it was almost forced upon us. We had to declare our independence because we had no other choice. And that meant going against the more formidable armies of the Ottoman Empire. And of course, we had no friends. We had friends from an esoteric point of view. We thought that the West was going to come to our aid. It did not. We thought that Russia would be of great help. It was not. And so ultimately we were on our own. Today, it seems to me that we're in a similar situation where we should understand that we should rely on our own resources. This is not saying much because we know that Armenia has very modest means, both militarily and economically. This is a fact. In saying that, we would only be realistic and pragmatic. But then again, there's so much that can be done to rally the forces, the national different elements in the nation together, and I don't see that happening. Unfortunately, today, I see a lot of division. I see a lot of hatred. I see a lot of name calling, but I just don't see that effort to bring everybody together. I just don't see it. And Dr. Hovsepian, if I can just follow up on that, and we're going to get into the actual discourse, because I'm really curious to get your opinion on the nature and the content of that discourse. But I want to back you up a little bit in what you said about, from the parallels and the reality that we find ourselves in, largely alone. And when you started talking about the expectations that Armenia and Armenians had from Europe, the expectations we had from Russia, it rings eerie parallels to literally how we are waking up every morning and going to bed every night. And my question is this, is really a why question. One would have expected that our political maturity, if you will, over the last 100 years, and especially over the last 30 years, would have prepared us for a reality of existential threat. I think it's very simple to look at the map to understand where we are geopolitically, but I think many were surprised to see the sheer. We're surprised to see that it happened, right? That it happened, and I guess that naivete is almost shocking to me. If any nation should not be naive as to the existential threats that literally loom and sear over our borders every day and have been for the last 100 years, why is it that our discourse, our political discourse, be it in Armenia and the diaspora, otherwise, hasn't or perhaps did appreciate it and never materialized? I don't know. I just feel like there might have been a vacuum there, or an underappreciation of that existential threat. And maybe you could talk to that a little bit about what has been there in the political discourse and what perhaps should have been there or could be there in the future in the political discourse, so that existentialism is a real, the threat of the existential threat is not something that we put on the shelf. And it's no surprise, and I hate to kind of drag on a question here, but
it should be no surprise that this is happening on the Armenian border today, 6 months after the November 9th, 10th trilateral statement. But yet, from our reports, we understand from the Human Rights Ombudsman that, the military wasn't stationed at the border. If you can just opine on that a little bit and tell me your thoughts on what is it in our political discourse or in the character of our national identity that, makes us believe that we're going to be assisted and never ready. I don't know if it's a matter of national identity, truly. But one thing I can tell you is that a lot of the details do lack. At least from my vantage point, I don't have enough details to make determinations as to what is going on the borders. We do know that the Azeri forces have penetrated our borders. We do know that they took some of our boys hostage, but that's just about it. We don't know what Russia is doing as our strategic partner to whom our government has reached out. We don't know what the other forces are doing behind the scenes. We don't know what Turkey is doing. They are eerily silent, just making a couple of announcements here and there in the past 2 weeks, but they're pretty much absent. But you know that they are active in the background. It's a no-brainer. Mm-hmm. And then from all of that, in Yerevan, all you have is name-calling and truly no search for solutions. And I would say that the name-calling and the labels and so on is from all directions. It is what we have right now. And unfortunately, that's what we have. But going back to part of your question as to why we're here now, after 30 years of independence, after 25 years or so in a victorious state, because as much as the status of Artsakh had not been determined on the international forum, even though that was the case, the status quo was one of benefit, let's say, to our nation. And I think we rested on our laurels. Basically, for years and years, we assumed that things are going to remain the same. And so long as there was no urgency created anywhere, for that matter, not by us, Azerbaijan was probably very eager to do something about the situation, but the international community was pretty much content in just having talks, and there was nothing coming out of those talks. But we knew that the day is going to come when this force that is in Azerbaijan, growing in economy and militarily, was going to come back and try to redraw realities. And it happened. Now, if that was a risk we were taking, which was a sound risk, I mean, you'd hope that this is going to continue, that some events are going to happen in Azerbaijan where they're not going to be coming back and trying to pursue the Artsakh situation. That's a sound assumption. But then again, we did not keep pace with what was going on in Azerbaijan. They were growing, and there's a lot of Monday night quarterbacking, as they say, that we can do right now. But truly, when you see where we are, you understand that not much preparation was done over the years. And so now we are where we are. Okay, where do we go from here? It's a state of crisis, truly. And to me, at least from a
from my vantage point, logically, it seems to me that what we need to do as a nation is come back to how what they call the center, meaning everybody should calm down. Probably some dialogue needs to happen between the forces in Armenia to see where we're headed. This is not business as usual. We are not Denmark. We are not, I don't know, Italy. We are not some country where we have the luxury of bickering, of political, this level of name calling and so on and so forth, where, whether I like it or not, the government today or the ruling party of the government today has a certain body of followers in Armenia. Whether I like it or not, different entities of the opposition have their followers, and not negligible. We're talking some serious bodies of followers, electors. So these people need to be talking, and that is why I was hoping before all this, the last 2 weeks, and what Azerbaijan brought upon us, I was hoping that the elections, even if the results were not definitive, they were going to open a door for some sort of dialogue between the players, and that obviously is not happening. Even the crisis is not taking us there, and we're going deeper and deeper into this crisis mode. Dr. Hovsepian, Sireli Viken, խոսենք Հայաստանի մասին, այս ընտրություններու մասին, որ կխոսիս, որ նախընտրական այս օրերուն հարկալից, սակայն իմաստալից բանավեճներ գոյություն ունենային։ Իմ ընկերներս մեկը արցախյան արմատներով Հայաստանապնակ հանրազանոթ անձնավորություն մի քանի օր առաջ ասավ իր բարերով արդեն ասել եմ որ այն ուժը ով պայքարելու է անցյալի հետ եւ ոչ թե առաջարկելու է ապակա ասկային օրագարկ այս անձը մեր նախկին հյուրերեն մեկն է Թևանն է Գրնամսելով է Թևան Բովոսյանն է այլև չի լինելու իմ քաղաքական հետաքրքրության դաշտում ես այս բարերը գորտեքրեմ Ղևանը գշարունակել իր խոսքի մեջ ասելով որ հուսամ որ մեր ասկային pedagogian ինքնության հայրենիքի 1994 թվականի սահմաններում վերածննդի եւ վերագանքման մասին կլինեն հարցերը որ կպատմեմ թորներիս այլ ոչ թե անձերի որոնք իրենց անձնական թերագադարման մասին միայն հետաքրքրված էին ես ինչպես ասի գորտեքրեմ այս մեկը դուք ինչ կխորիկ Սպիրկահայերու համար մեր թերագադարությունը որտեղ պիտի ելնա։ Ավասիկ այս հայդակրի մեջ մենք ունեցանք մինչև հիմա միայն Էդմոն Մարուկյանը լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչը կամ գուսակցության ադենաբեդը կամ նախագահը ունենք հարաճիգա օրերու եւ շաբաթներու նախընտրական օրերու դարբեր այս ուժերու ներկայացուցիչներ որոնք կգնգալ ենք ներկա պիտի լան բայց մենք դակավին ուզենք տեսնել ով պիտի առաջարկե հունիս 21-ին ինչ քայլ պիտի առնենք իսկ դուք իբր քաղաքագետ ինչ կխորիկ պետք է լա մեր մասնակցությունը բացի ինչպես քիչ առաջ ասիկ Monday morning quarterback անգլերեն գսեն մերը եղած է Thursday night worrying հինգշաբթի գիշերվա մտահոգություն եւ ամեն գիշերվա եւ ամեն առավոտյան եւ յուրաքանչյուր ժամվա մտահոգություն սեպտեմբեր 27-ին է հրամեցեք Երբ որ մեր թերագադարությունը գսես Garo ես գենթադրեմ սպիրկահայության մասին խոսքը այո ամենը մեծ ցավերեն մեկն է որ ավասիկ 30 տարի վերջ մենք չենք դրծած գտնել լավագույն միջոցները որբեսի Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն ռազմավարական
կորձնգերը, այսինքն սփյուռքահայությունը, ցևով մը կարողանա լիարժեք մասնագիտ դառնալ այդ երկրի զարգացումին։ Ով ինչ կուզե թողսե, մինչև վերջի 30 տարին ընդհանրակի ետ կացած ենք, արջև չենք կացած այդ իմաստով։ Ինչ որ դες միշտ շատ տասական առումով մենք մեզ պախտադենք հրյաներուն հետ, չէ, Իսրայելի ստեղծում են ասկոմ։ Ինչու գնենք ադիգա, դրա անպանությունը որն է, ոչ թե որտեղ հմայված ենք հրյաներով եւ այլն, այլ բարձրապես նույնություններ կան, զուգահեռներ կան։ Զուգահեռները մեկը այն է, որ հրյաներն, այսինքն Իսրայելի մեջ ամփոփվածները այդ ժամանակ, այսինքն 1947-48 կամանգի առաջ, մինչև անկախություն, շրջապատված էին դասնյակ ու դասնյակ միլիոն արաբներով։ Ոչ մեկ տնտեսություն կար այնտեղ, Բաղեստինի մեջ, միակ բանը, որ դարբեր ունեին այն ինչը, որ մենք ունենք, ձով ունեին, ձովի ելք ունեին։ Անգեզատ նույնություններ շատ էին, այսինքն 1990 Հայաստան եւ 1947-48 Իսրայել։ Իրենք ինչ էին, առաջին առիթով անդրադարձան, որ իրենց ամենակարևոր տրամագլուխը, կապիտալը իրենց սփյուռքն էր։ Եվ առաջին իսկ քայլեն փորձեցին իրենց pedagogical ընթացքի մեջ ներգրավել իրենց սփյուռքը։ Մինչև իսկ առաջին դարիներու գլխավոր թերագադարները այդ պետության եղան իրենց սփյուռքահայերը, այսպես ասած։ Մենք ինչ էինք, ճիշտ հակառակը։ Սկիզբը սփյուռքահայության որոշ դարեր ներգրավվեցան pedagogical անմիջական նրբակույն ասենք օղակներում մեջ, հետո կամաց ինչ եղավ սփյուռքը վերածվեցավ հանդիսադեսի եւ ես ասիկա սփյուռքն ալ կքննադատեմ ասողությամբ, այսինքն ինքնակննադատություն պետք է անենք նաեւ, այսինքն այնպես չէ որ միայն մեր արժեվ թռներ փակվեցան, չէ, ընդհանրակը թռներ չի փակվեցան, այլ այնպիսի թռներ բացվեցան, որ հավանաբար այն չէր, որ ինչ որ միայն մեզի պետք էր բավարարել, որպես սփյուռքահայեր։ Եվ պատահեցավ այն, որ դեղ հասած ենք այսօր, որ երկքաղաքացին օրինակի համար, Հայաստան երկքաղաքացին, արդեն նույնիսկ եթե Հայաստանի մեջ կփնագի, կաշկանդումներ ունի pedagogical մեջ լիարժեք մասնակցելու, բայց ինչու՞, ասիկա այնքան anachronistic է, այսինքն ժամացույցի ետ կդանի ուղղակի, լրիվ, անհասկանալի է, որ այս ռեսուրսը որ ունենք, որ սփյուռքահայությունն է, որ մեր ասկի հավանաբար 2/3-ն է, եթե ոչ ավելի, որ գա այնտեղ մարդուժ, գա այնտեղ հսկայական տնտեսական կարողականություն եւ այլն, այսօր շատ մասնագի երբով մասնագից է pedagogical աշխատանքներում մեջ։ Եվ ասիկա հարցերու հարցն է Գարո եւ Կարնիկ։ Հարցերու հարցն է։ Այսօր համար է որ ես կգարձեմ, այո, հունիս 21-ի մասին ասիր։ Հունիս 21-ին, բայց անգե առաջ նայել։ Ես գուզեմ լսել հիմա։ Հաջորդ շաբթվան ընթացքին, եթե Աստված մեզի շնորհե այդ շաբաթները ընդրաշավի, այսինքն քրիզը դակնաբը ավելի չմեծնա սահմանային եւ հանգարց պատերազմի մեջ մենք մեզ չգտնենք եւ իրապես առողջ ընդրաշավ գոյություն ունենա։ Ես գուզեմ լսել, թե դարբեր քաղաքական ուժերու մանրամասն լուծումը ինչ է այս քննի։ Ոչ թե հրեդորությամբ, հրեդորապանությամբ, սփյուռքը ներառել եւ այլն, շատ լսեցինք ասիկա, շատ լսեցինք։ Մենք ալ նույն բարերը արդասանեցինք ու չհասկացանք ինչ է ասածնից։ Լավ, այս հարցերը լրջությամբ պետք է մոտեցվի։ Ադորամար երբ որ քիչ առաջ Կարնիգը դիսկուրսի մասին խոսեր,
քաղաքական դիսկուրսի, դիալոգի եւ այլնի մասին, ահա հարցերում մասին է, որ քննարկում ընդհանրապես լուրջ քննարկումները կբացին։ Եվ ավելի ասեմ ցեզի, երբ որ որևէ մեկ քննարկում կվադահի, մարդիկ մոտավորապես պետք է որ բարդականությունը ըսկան, իրենց մե առաջ գոյություն ունեցած խոսակցության եւ երկխոսության վրա կալ ավելցնելու, ոչ թե անպայման փորձեն նոր այսպես ջուղեր բանալ, որովհետեւ այլապես չի գուդագում չի բադահիր, body of language, body of knowledge չստեղծվիր։ Եվ երբ որ body of knowledge չստեղծվիր, այս քիչ առաջ որ տունսիր, այո, ուզենք տեսնել թե քաղաքական դարբեր ուժեր, դարբեր անսահորություններ ինչ պիտի ասեն մեզ։ Եթե մեկը կասե բանակը հզորացնենք, լավ, շատ լավ է։ Գա այսօր հայմը որ գսե չէ հայկական բանակը զինյալ ուժերը չզորացնենք։ Բայց ասիկա ինձի վիրավորական է արդեն։ Դե հասածենք որ արդեն վիրավորական է, երբ ինձի այդպիսի բարձրացված ֆորմուլներով կներկայացնեն, ասենք լալիքի մասին, թե ինչ պետք է լա։ Ինձի չի հետաքրքրել ասինչը թուրք է, անինչը թուրք է, ասինչը թալանչի է եւ ասիկա արդեն սկսած է ինձի վիրավորել, ուղղակի որպես հայ, որպես ազգային մարդ, որ կյանքիս մեկ կարևոր մասը ազգիս բարօրության դրամատրած է, դարբեր ծևերով եւ գուսամ ավելին անել։ Ինձ համար վիրավորական են ասպաները։ Պիտի անգլերենով դարձնելով we have to elevate this discourse։ Եվ պիտի ասենք որ չէ եղբայր, այս խոսակցությունը, այս տեսակի քրեհիկ խոսակցությունը այլևս դեղ չունի։ Որոշ մագարտակի վրա դեղ չունի։ Դες Facebook-ի վրա ասկոմ բոլորս ալ հարվածները ստացած ենք սուդերով, բաներով եւ այն չէ, գաբրին կադիկա, մենք խոսած ենք ասմասի ասկի առաջ։ Բայց ադիկա լավ, մենք բայց երբ որ գտեսնես որ բեդության ապարսրակույն մագարտակներում վրա այսպիսի բիդագավորումներ գլա, փոխանակ վեր հանելու ժողովուրդը, վեր հանելու քաղաքական մշակույթը, ընդհանրակը դիրնի մեջ կդանենք եւ ավելի գվերաթարնամ հարցումին Կարնիգին, որ why are we here? Well, what happened? Եվ լավ ասե Well, I want to ask you a real quick follow-up in English about what you're just saying. Right. We have a very unpalatable choice, we being Armenians, leading up to what may or may not occur, hopefully it will occur, the snap parliamentary elections. We have on one hand a government in place that is responsible for the worst defeat in probably going back 100 years. I don't know beyond that. On the other hand, we have an alternative, which unfortunately, for the alternative, if you will, and I'm neutral in this equation in this regard, you hear nothing but, oh, well, the former people were this, they did that wrong, they did this wrong. But, I mean, fair-minded people cannot deny the good in everyone, the weakness in everyone, and the evil in everyone that exists. It's just human nature. Right. And I'm shocked that there are no such things in Armenian universe of Armenia, if Yerevan, that there would be a debate among these candidates, because certainly it's not a candidate that's running. It's a parliamentary system. It's blocks and whatnot. Do you think that there's a way that the electorate can figure out this is the right choice? I mean, it's short of people, short of personalities, somehow you have to be able to put the principle of what it is that's going to provide a better future. We can look at the past, cry about the past, mourn the past, honor the martyrs of the past, and we should do all of that. But how do we force those forces, government in place, opposition, minority in parliament, which is an opposition, outside
parties that are not even interested in running in the upcoming elections. How do we get civil society engaged? Is it possible for individuals or diasporan organizations to start putting their feet down politely and say, these are the things that we need to be engaged? Well, of course, that doesn't sound right as soon as I say it and I hear myself, because you cannot say, if not, I'm going to disengage, because that's the argument or the discussions that you and I have had off the air. You cannot disengage with the homeland. You should not. Yeah. Right. Yeah. That's not an option. That is not an option. Disengagement is definitely not an option. And what I've always said is that what lacks is not basically commonality of purpose. Basically, once everybody realizes that there are things between different political forces, individuals that are aiming at leading the country, that there are some commonalities. Mm-hmm. Right now in this discourse, you don't hear that. You do not. If I was to say, for example, that Nigol is X, Pashinyan is X, Kocharian would try to say that he's X, I'm Y, and try to differentiate himself, which is normal because that's what happens in political processes. Now, in terms of debating, make no mistake, they will debate. I'm sure somebody will organize these debates and there will be a debate. I don't know how much substance will be discussed in those debates. Just the nature of the beast. But I would also, with all due respect, fault the political analysts in the country who, if you were to go on Facebook, on YouTube, or on any platform, and you just follow how the analysis is done, I'm appalled, okay? Everything is based on some theoretical, intuitive opinion. It's not based on fact. It's like somebody has dreamt a scenario and a very serious political analyst may come on TV or on Facebook and just offer realities. This is what's happening. That's what's happening. This is what the United States is doing. This is what Russia is doing. Facts, nobody discusses them. It's just intuitive. It's just, almost like a coffee table discussion. Mm-hmm. You sit down and discuss, just like you discuss anything. You discuss what's going on with your country and with your nation, and it just, I'm so surprised. And the lack of serious, level-headed discourse, dialogue between different individuals and different political actors is just mind-boggling to me. And I'm hoping that the next month we're going to get. I'm hoping, but hey, I'm not holding my breath. But I'm hoping that there will be some serious dialogue for the sake of our nation and for the sake of our homeland. Viken, հարցումս այս ներգա ճգնաժամի մասին է, թե մեր մոդեցումը իբր սպյուրքահայություն ինչ սույներու վրա պետք է հիմնվի, մանավանդ այս բահին, որ ցեղասպանության ճանաչումի հաջողությունը տեսած ենք եւ ներգա իրավիճակը Արցախի մեջ բոլորովին փոխված է, մեր այս մոդեցումը ինչ հիմքերու վրա, ինչ սույներու վրա պետք է հիմնվի, որ մենք մեր, ասենք, նոր ծրագիրը գարենանք մեջտեղ բերել եւ նորեն աշխուժորեն գործի մտնել, ինչ ցեղով պետք է մենք մոդենանք
այս քաղաքական հարցերու Հայաստանի մեջ եւ անշուշտ Արցախի մեջ այս նոր իրավիճակի։ Որքան որ այսօրվան գացությունը Կարնիկ որոշ սենք բարդատրանքներ գտնե, հա, urgency կստեղծի, դակնաբը եւ այլն։ Բայց եւ այնպես ինչ որ ըստիս պետք է գարենալ ցերկ ցկել, նույնն է ինչ որ վերջին 10, 20, 30 տարվան ընթացքին է։ Եվ գրգնության քնով այսօր մասին բավական քրած եմ, արդահայտված եմ, պիտի նորենս եմ։ Մենք պետք է կարողանանք ասկային գաղափարախոսությունը զարգացնել, որուն շուրջ բոլոր քաղաքական ուժերը պիտի կարողանան այդ չարտերին տակ կալ միանալու։ Եվ ասիկա անհնարին չէ, եղած է national charter-ներ պետություններու վարակային եղած է։ Ասեմ, որ ասկի տարիներ առաջ Սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության որոշ հռչակագիր մեջտեղ բերավ։ Ադիգա սկիզբն էր, ադորը կարելի է աշխատել եւ ադիգա կարելի է խորացնել։ Բայց ինչս է ասկային գաղափարախոսություն ինչս է։ Հարցը միայն տեսական չէ։ Նաեւ իր մեջը կորզնական շատ հստակ գլուխներ պիտի ունենա։ Այսինքն ոմանք ասիգա գոչած են ասկային անվտանգության այեցակարգ, ոմանք գոչած են ասկային գաղափարախոսություն։ Ամենայն դեպս գաղափարախոսությունները շատ հզոր բաներ են։ Գաղափարախոսությունները միլիոններ կշարժեն, մարդիկ կշարժեն, չէ՞։ Տեսած են գաղափարությունները ինչպես մարդիկ մոբիլայզերած են, մարդիկ շարժած են գաղափարախոսություններով։ Եվ ինչու, որովհետև գրծած են պատասխան տալ անմիջական եւ հերահար խնդիրներու։ Եթե մենք կկարողանանք ադիգա մեջտեղ բերել, ես կգարձեմ, որ մեր ասկը մեկ այլ արժև գերտա։ Ադորամար, ես հարցումին պատասխանը չեմ ուզեր Սփյուռքահայու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ասենք այս բանով զուգահեռով պատասխանը։ Ես հայու մասին ուզեմ խոսել, որովհետև այդ ասկային գաղափարախոսության մեջ արդեն չկա այդ տարբերությունը Հայաստանի քաղաքացիի կամ Սփյուռքահայի, չկա Սփյուռքահայերու միջև տարբերություններ, որովհետև այդ գաղափարախոսությունը մեզ կմիացնի։ Դες փնաստով գա որոշ չափով գա այդ գաղափարախոսություն։ Այսինքն բոլորս գիտենք մեր առաջնահերթությունները որոնք են։ Վերջերս գաղափարախոսությունը ինչ կնե, հա կբացատրի որոշ աշխարհայացք եւ այլն, բայց վերջը գուքան նպատակներու մասին խոսի։ Ասկի դարբեր ուժերը միացնող առաջնահերթություններ կան։ Ուղղակի ադիգա վեր առնելու խնդիր ունին կորզականացման առումով, որովհետեւ միայն խոսքի սահմաններու մեջ չմնա, որովհետեւ միայն բաժակաջարներու մեջ չսահմանափակվի այդ ասկային, ասենք, իդեալը գաղափարախոսությունը։ Եվ ասիմաստով Սփյուռքահայերուս դերակատարությունը, օրինակի ամբարձ քեզի օրինակ տա։ Ասկե մի քանի շաբաթ առաջ, երբ որ ներխուժումը եղավ, ասենք սահմաններու հատումը եղավ, ազերիներու կողմէ, որոշ կազմակերպություններ Լոս Անջելեսի մեջ ազերի հյուպատոսարանի առջև փողոքի մեկ ակցիա կազմակերպեցին։ Դուք պետք է տեսնեիք, թե մեկ բանը, որ ես օրինակ դեղատրեցի Facebook-ի վրա, այսպես հրավերի նման բանը, թրուցիկը, թե ինչպես ինձի բարեկամներ, անձանոթներ եւ այլն գսեին, որ ինչ ազերիներուն առջև կացած եք ցույց կնեք կոր, կացեք Հայաստանի տես հյուպատոսարանի առջև ցույցրեք։ Լավ, խնդրեմ, ես հարցում եմ գերնալ որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները մեծ մեղքի բաժին ունին, բայց ներողություն իմ անմիջական եւ առաջնահերթ թշնամիս Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ եթե պիտի ըլլան, եթե թեական այսպիսի բան զարգացնեն մեկի իր մտքի մեջ, բայց նախ եւ առաջ թուրքն է, չէ։ Ես որպես սփյուռքահայ ինչ պիտի անեմ այստեղ Սփյուռքի մեջ նստած։ Պիտի զորակցիմ
հայրենիքին փանագիս եւ պիտի ամեն ցևով թշնամին թեմ բայկար դանին այն նույն բայկարը որ դասամյակներով դարված է հավանաբար դարբեր երանքներով քիչ առաջ տուն Կարնիկ ճանաչման մասին խոսարս իր ճանաչման հաջողություն դեռ շատ ճամփակ ունին այդ ուղղությամբ կդրելիք անշուշտ որովհետեւ դեռ Թուրքիան ինքը չէ ճանցած ասենք մեղավորը ինքը պետք է դերմը ընդունի բայց մինչ այդ ահագին աշխատանք կա չէ դարվելի դուք լավ գիտեք եւ խոսած եք այս մասին եւ ծեր երկուքի ասպարեզն է իրավագիտական ասենք բանի մեջ սահմաններու մեջ բանջարդիրություն առաջ տանելու բայց ես որպես սպիրկահայ ինչպես կրնամ Ադրբեջանեն օրինակ բանջարդեր չներգան հա գրնալ լալ որ փողոքի ակցիան ոչ մեկ արժեք չունենա ինք առանցին ինչպես որ երբ որ Ամերիկայի այսինքն Միացյալ Նահանգներու բեդության մոտ աշխատանք կդանեինք որովհետեւ ճանաչումը դեղի ունենա մեզի գսեին որ ինչի մասին խոսիկ Միացյալ Նահանգները այնքան ադեմ որ Թուրքիո թաշնագից է երբեք չի ճանչնար ասիկա կնշանակի որ այդ սողը քաղաքականության մասին ոչինչ հասկացած է որ քաղաքականությունը գարելին արվեստն է եւ որը մեկ բան գարելի է եթե դու հետամուտ լաս այսօրվա մեր իրականությունը Հայաստանի բարակային այո շատ վտանգավոր շատ մտահոգիչ տեղ է եւ Գարո քիչ նախապանիտ մեջ երբ որ սիր որ մի քանի արիտներով երբ որ խոսած ենք ես ջի կրազեմ քեզի սելու որ չէ Գարո պետք է որ չի հուսադինք չի հուսալքվինք եւ այն պետք է ջի կնենք ասկային օրագարկով այո նույնը այսօր լավ այո այսպես է այսօր բայց եւ այնպես եթե մեր ասկը որ հնարամիտ եւ այո կարողականության դեր ասկ է մանավանդ եթե աշխարհով մեկ մեր ուժերը կարողականությունը կարողանանք հավաքել լուրջ ցեվով ով գիտե 10 տարի վերջ ինչ պիտի լա գրնալ այո 10 տարի վերջ Թևան Բողոսյանի այդ առաջադրածը գրնալ այսինքն մենք վերանայինք արդեն այդ ժամանակ մեր բանջկները Արցախի կծով գրնալ ատկի առաջ չենք գիտեր քաղաքականություն ինչ պիտի բերե բայց մենք պիտի պատրաստվենք որովհետեւ վերջին 30 տարվա այս իրավիճակը որը ստեղծված է որ մենք կարծեցինք որ ամեն ինչ այդպես ալ պիտի մնա ամեն ստատուս կո բահբանելը արդակին քաղաքականության եզր դարձած էր սիրելիներ Արցախի հարցում լավ գիտենք մենք այսինքն եթե ստատուս կոն կբահբանվեր ուրեմն լավ էր այս էր Քանի կարելի է հարց տալ շնորհակալ եմ դեսեք հաջող մենք գայբանվինք ինչ առումով ես հաջող լսած եմ որ սպիրկահայերու համար Արցախը առաջնահերթություն մնե սակայն Հայաստանապնակ հայու համար իր առօրյա Աբրուստը, Աբրիլը, դարբեր առօրյա մտահոգությունները եւ ես գհիշեմ այդ հայտնի քրությունները Քիփլինգի եթե չեմ սխալի որ գսե սկիզբը գուկան կույեդեվետ այսինչին եդևեն գսես լավ adonk իձետ կապ չունին հետո գուկան մյուսին եդևեն օրնա գուկան կույեդեվեն they come after you right okay well խոսելով այդ հուսախապվելու հուսալքվելու ամեն բաժար գոյություն ունի այսօր կոնե իմ համար որ ես հուսախապվիմ Հայաստանի առումով գոյություն ունի բայց շնորհակալ եմ մեր նախկին տարիներու խոսակցություններուն եւ նաեւ շնորհակալ եմ այդ բազմաթիվ դեկնաժան աշխատանք դանող անցկանց Ստեփանագերդեն մինչև Երևան եւ միջանցքով Արման Թաթոյանը մինչև Արմենիա Ալեքսանյան մինչև Մարտու իրավունքներու պաշտպանը Արտակ Պեկտարյանը եւ իր իրավահաջորդը Քեղամը Ստեփանյանը շատ եւ եթե մենք իսկապես կմտածենք որ մեր հայրենիքն է եւ այդտեղ մենք
սպորտաշրջիկության համար չէ որ միայն գերտանք երբ որ գնանք երթալ լավ չենք կրնար անդեսել որովհետև ինչու տեսեք գխորինք որ հոն գբադահի բայց հոսալ բադահեցավ չէ Սան Ֆրանցիսկոյի դպրոցը բղձվեցավ այստեղ Սան Ֆերնանդո Հովիդի դպրոցի վրա թրկական դրոշակներ զետեղվեցան եւ այսպեսով կշարունակվի դարբեր նույնիսկ իմ ծննդավայր Լիբանանի մեջ քայլարշավերին հագահայկական առումով բայց գուզեմ վերադառնալ այն շեշտումին որերիկ այդ շեշտումը որ նույնիսկ անցիկ որ իրար հետ հագասական են ներգա կառավարություն կամ բարոն Քոչարյանի նախին կառավարությունը կամ անգեյետ բարոն Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը կամ Արցախյան Բակո Սահակյան նախագահություն ի դարբերություն ներգա նախագահություն լավ այս անցիկը ունին իրենց համագիրները ունին իրենց հագարագործները բայց ով կրնա ասել որ այս անցիկը չունին իրենց դգարակրի մեջ ովևէ մեկ դգարակրի գեդեր որու շուրջ կոնե կրնանք մենք սկսել դեղմը եւ հիմնել ասկային ծրագրի միաստականության ճանապարհը ես այս ներգա այս ուղիղ եթեր ինչպես կսեն այսպես հարցազրույցին գեհդեվիմ ոմանք քրություններ կկրեն ներգա կառավարությունը պետք է հերանա եւ այլն ես չեմ հակարակիր այդ տեսակետներուն բայց համաձայն եմ նաեւ գուսացի բիդագավորել դերմը չի հասցներ մեզի եւ թշնամին ոչ թե թարբասներուն է այլ թարբասներեն անտին մեր դարածքի վրա է եւ այս ամենը գսեմ ասելու համար հետեւյալ արդյոք մենք շատ ապավինելով եւ իհարկե ուրիշ դարբերակ չունենալով մեր մոդագա եւ դարիներու տաշնագից Ռուսաստանի մենք այս օրին հասանք եւ եթե այդ մեկը սխալ էր որը գրդար ճիշտը չեմ գիտեր ես քաղաքակետ չեմ բայց հավասիկած 44 օրյա պատերազմին Եվրոպան ալ խոսեցավ Միացյալ Նահանգներն ալ խոսեցան եւ Ռուսաստանն ալ ասավ օքեյ զինաթաթարերեք եւ զինաթաթարները անդեսվեցան Արդյոք Ադրբեջանը կսպասե մեր ամենաթույլ ռոբեն այնքան որ մենք թույլ գերևինք այսօր ես կմտահոգվեմ որ ավելի թույլ ալ գրնանք երևիլ եթե 6 հայ զինվորներ կերևարվին արդյոք վաղը ինչ կբադահի ով կգնարսել որ Հայաստանի դարածքի վրա զինվորներ պիտի կերևարվին եւ մեր տաշնագիցը պիտի չի մճամտե եւ մենք պիտի ունենանք մեր քաղաքական խոհեմությունը ծևովը այս արյունահեղությունը գանգնեցնել բներեք ես շատ քիչ մգարզեմ արդայդվեցա բայց հուսամ որ ընդմեջեն միտքս կսա Չէ հասկանալի է դες ես շատ քիչ առաջ ալսի երբ կխոսեինք շատ մեծ հույս չունիմ որ ազ հաջորդ 2-3 շաբթվան այսինքն մինչև ընտրությունները իրավես շատ լուրջ process տեղի պիտի ունենա ուր պիտի այս խոսակցությունը քաղաքական ասենք դիսկուրսը բարձրանա այնտեղ ուր չեմ ասել բարձր մտավորական մագարտակներ բայց առնվազն որոշ արժեքներ բաբանվին Երանի շատ լավ վիդեոներ եթե բոլոր քաղաքական ուժերը համաձայնության մկային օրինակի համար որ որոշ նյութեր կան որ պիտի բահեն ասկային ասենք կդրվածքով ադոնք ծևով untouchable են պիտի չլա դիգա այս անգամ պիտի չլա բայց ես ես կնամ վստահեցնել որ այնքան մարդու հետ որ ես խոսիմ եւ խոսքս միայն սպիրկայերու մասին չէ նաեւ հայրենիքի մեջ եւ այլն Արցախի մեջ ընդհանրապես հայերը արդեն ցանցրացած են անմիապանութեն է կզվրդոց է եւ այլն կփորձեն որոշ ասենք հասարակած քիզեր գտնել իրարու մեջ չէ Նայ սխալ բան չի գա որ մեկը ասե որ այսօր այս իշխանությունները ցախողած են եւ պետք է հերանան հիմա ասոնք թուրքին զախված են եւ այլն
ադալ մարդոց արդեն փնաստի հարցն է։ Չեմ գարզել ո՞ը մեկը կոնկրետ փաստով գրնակալ որոնակի համար այս իշխանությունները փաստացի թուրք են օրինակ, չէ՞։ Հիմա ծիծաղելի բան է ասած։ Կամ որ Ռոբերտ Քոչարյանը թուրք է։ Այսինքն խնդալիք բան է, բայց նաև շատ դխուր բան է ասածս, որովհետև դժբախտաբար հոն ասած է երկխոսությունը։ Բայց եթե հասկանանք, եթե նաև ժողովուրդը ցևով իր այսպես մերժումը արտահայտե նման դիսկուրսի, որովհետեւ կարողանանք բամը գառուցել վերջ-վերջում։ Ես կմտածեմ, որ լավ, եթե ամսուն 21-ին այս կամ այն ուժը վերջ-վերջո հաղթանակ է։ Եվ վստահ եմ, կոնե այսօրվան իմ ասենք ենթադրությունը է, որ որևէ ուժ վերջնական ամբողջական հաղթանակ պիտի չարձանանք։ Լավ, այնպես որ 60-70%-ով ասկային ժողով մտներ։ Այսինքն պիտի ավելի փոքր դոգոսներ եւ պիտի փորձեն իրարու հետ լեզու գտնել եւ այլն։ Կրնալալադիկա փամմալա, սկիսմալա խոսակցություններու, կրնալը ոչ բոլորի միջ, բնականաբար, չէ՞, պիտի այդ կոալիցիաները որ գազվին, մարդոց միջև գազվին, որոնք կրնան իրարու հետ աշխատել եւ այլն։ Լավ, կամ աստեցություններ պիտի բանեցին, որովհետեւ այդ կոալիցիոնները ստեղծվին։ Բայց սելիկը հետեւյալն է, որ ժողովուրդը արդեն ցանցրացած է։ Ուր որ ես դառնամ, որ խելամիտ մարդ կա, գսե որ լավ, արդեն ցանցրացանք այս ամենեն, կփավե։ Ուրեմն այս հաջորդ ամսվան ընթացքին ես գասկած չունիմ, որ այն ուժը կամ ուժերը, որոնք կրնան որոշ բարձրության վրա ներկայացնել իրենց ծրագիրները, կարողանան ասկային, ասենք, որոշ քաղաքապարախոսության ընդմեջեն նաև դալ ժողովրդին, թե ինչ կոնկրետ քայլեր պիտի պետք է ցերնարգվի ընդրություններն յետք, ես կգարձեմ, որ ժողովրդի մեջ կա կարևոր մասսամը, որ պիտի երթա այդ ուժերուն յետևեն։ Ես համոզված եմ ադոր։ Իսկ որ, ինչպես կսեն անգլերենով, once removed, սփյուռքա հայության մեջ ադիգը շատ ավելի տարածված է, որովհետև մենք անմիջական առօրյան չենք ապրիր Հայաստանի, եւ քիչ ավելի դեսական լալու հատկությունը ունենք այս խնդիրներում մեջ։ Քիչ գրնալալ որ ադիգա երբեմն միամիտ գլա, բայց ես կասեմ ադոր մեջը միամիտութենն ավելի նաև գրնալալ դերմը ողջախոհություն կա։ Եվ ուրեմն մեր բարակային, սփյուռքայություն բարակային անպայմանորեն ադոր գարիքը կա, նաև զանազան համայնքներում մեջ եւ Գարո սկիզբտուն համահայկական խորհրդի մասին խոսեցար, իրականության մեջ այդ համահայկական խորհրդի ջիկնալ ադեր, չէ՞։ Խոսությունը սկսիլ գազագերբություններում միջև, որոնք դասամյակներ գոյություն ունեցած են համայնքեն ներս, բայց գիտես ինչ, շատ նվազագույն խոսակցություն ունեցած են իրար միջև։ Եվ ադոր պատճառով սկսան դարբեր ուժեր, դարբեր գազագերբություններ, գուսակցություններ իրարու հետ խոսակից լալ ինչ որ միայն դրական բան է։ Եվ գուսամ որ ադիգա նաև դարբեր մագարտակով, դարբեր մասշտաբով, ինչպես կսեն, նաև դերի ունենա Հայաստանի մեջ։ And Viken, if I can, we spoke a lot really about a couple of major points, which if we can just sum up in English, one of the main ones obviously being the elevation of the political discourse to a level that is more substantive rather than, as we say in the vernacular in English, rather than mudslinging. And unfortunately, we saw that in really right immediately after the signing of the November 9th, 10th statement. Immediately, it was we began the discourse of the Nachkinere and Nerganere. It was looking in the past, not forward, and also focusing on as you said, you know, the really a rather base type of political discussion. And I guess my question here is perhaps a more structural one.
And I think I saw an article speaking of the fact that there's a political party now for every 150,000 Armenians. 150,000 Armenians, or have 150,000 population, is the size of really any suburb outside of any U.S. major city, for example, which means it's a very small constituency, the concept of that. Then we have obviously the idea of a parliamentary government system, which at least theoretically should provide for the building of alliances and things of that nature, which in reality maybe doesn't work that way all the time. My question is this: given the population of Armenia today, given the lack of any real positive increase in the population demographically, in a lot of ways, Armenia is a city-state. It is Yerevan and then its surrounding areas. Is there a structural, is there a critical mass issue? We spoke a lot about the demographic issue in Armenia. And if you look at comparisons about demographic increases in Azerbaijan versus Armenia, that is manpower, that is intellectual power, that is political power, that is, those are the sources of elevating discourse, and given the outcome of this war, there's going to be two questions. One, do you see that demographic crisis, or is it a crisis, or could it be a crisis down the road in terms of maintaining our state institutions, quite frankly, the ability to maintain state institutions? And I'm going to dovetail that with another question, which I think we have seen, and that is the nature of the discourse has pushed away and continues to push away, and I'm not even going to go as far as diaspora and Armenians, continues to push away Armenians of a different caliber, let's say, from the government, from political processes. There are many Armenians that are in positions of power or have served in civil society in various capacities that are literally dissuade because of the political discourse, and they don't want to get into the mudslinging. It's not their character to get into the mudslinging, and perhaps part of that is just the political process, perhaps, I don't know, just generally speaking, but I think that the nature of that political discourse, which you mentioned and which we discussed in Armenian quite a bit, added to this demographic issue. I think that we are approaching a critical mass issue in Armenia that we need to realize that these forces contribute to and help, that then could help reestablish and fortify, but in fact are doing just the opposite at this stage, because we have not seen the light, if you will, of the elevated discourse that speaks about future solutions and actual roadmaps. I'm not talking about hashtags and Facebook posts that say we're going to do this and that, but like you said, in an operative capacity. Are we approaching a critical mass issue in Armenia? And if so, how does that tide turn? You would certainly hope that we're reaching a critical mass for the sake of Armenia, the homeland, and for the sake of nation. However, let me just say that mudslinging exists in almost every society. I mean, here in the United States, I'm sure you recall at what levels that mudslinging had reached some months ago. Now it's sort of died down post-elections, but still, we have it. But see, the difference is that when you're talking about mature democracies, right, where they don't have any real existential issues threatening their borders and so on and so forth, then, the price to pay is not very much. In the case of Armenia, of course, we've just had a huge earthquake, so to speak, okay, for a lack of a better description, where we had a huge defeat. That is going to have its ripple effects and its aftershocks for some time to come. Mm-hmm. And the national consciousness has been affected deeply by that defeat. Sure, we talk about Artsakh being
the first victory that we've had since, 100 years ago and so on. Well, Artsakh is also the first defeat since then. I mean, if you look at the Sovietization of Armenia, from there on, the first defeat we had as Armenians on the battleground, right, is Artsakh. And so it's understandable that there are going to be all these processes, all this sort of, looking for people who are responsible for this, who caused it, how did it happen? Some of this is totally to be expected, okay? What I'm saying is, and what you just touched upon, is that, okay, so where does this all end? And where do we start the search for the future? Because all of this is about looking for who's responsible, even scapegoats, and so on and so forth. And we're not doing very well in that because there aren't that many facts coming out. All the accusations are based on, again, intuitive opinions, and I'm hoping that first of all, we come to the realization, and this doesn't just happen. Of course, it can happen in both ways. First of all, it can come from bottom up, when people are just about had it, and they will make themselves heard, saying enough is enough, all right? Mm-hmm. And I'm sensing that that's coming on, or from the top down, meaning political forces, individuals, one day the president or prime minister and so on, in understanding that they need to just bring people together, all right? Try to be quasi-inclusive. And the reason why I say quasi is because being inclusive doesn't necessarily assume that you're going to have to share power, okay? You don't have to, because right now, how it is, the Armenian political reality is in such a state where nobody's going to want to share the power that they hold at any given point. However, there are many other ways of creating consensus other than just power sharing. There are things not to do, and there are things to do. All right, and we need to come to the realization, even more so today that we have this border issue and so on. I don't know what Azerbaijan is going to do, really. I don't know what the next step is. I don't know what Russia's role is going to be in all of this. Is Russia being sincere about its willingness to do something about the situation, or is it just sitting back and watching it? I don't know. I don't know if France making all these proclamations and all these promises, if France can come forward and help Armenia economically, for example, okay, let alone militarily and so on. Because let's face it, Armenia, even before the war, with the COVID situation and having now missed and will soon be missing, I think, this summer, meaning the tourist season, is in dire need of foreign currency. Let's face it, tourism was, except for the transfers that are done from diasporan Armenians to their Armenian compatriots, family members, and so on, tourism is a huge source of foreign currency for Armenia. And now this is going to be the second summer where tourism is not going to be at the level where we were hoping it would be, and this war situation is not going to help. So then you have real issues, and which goes beyond the borders. Now we're focused on the borders, but then in issues of economics, in issues of law politics,
not just the high politics of, okay, Rusera, Asangasin, Amerigatsnera, Anangasin, which we like to discuss so much. Low politics, civil society is has some serious challenges. And the place to start, again, is for either from bottom up, I don't know if that will happen, or from the top to bottom, Armenian political forces, leaders, make the effort to create consensus. And if I can just follow, that's the order of the day. I think consensus can be created and should be created on specific elements of a national charter. And I want to just bring up a follow-up point, because as you were talking about the consensus building, I think one thing that was very interesting was that now maybe a month and a half ago, when the RIA report had come out regarding the survey of priorities, and we'd spoken about it on this program a couple of times with a couple of guests as well, and both Garo and I were absolutely shocked to see that the Artsakh being fourth on the list of priorities. Do you see, and the economy, this is something Garo alluded to at the beginning, the economy for the everyday Armenian apparently being number one on the list. Do you think that the current border situation is changing the priority of national security in Armenia? I know that we in the diaspora look at national security and Artsakh, these issues are paramount, probably in large part because, as Garo had mentioned before, the everyday economic circumstances in Armenia don't play as strongly in the lives of those outside the republic, for example. But that being said, the nature of the sheer dire aspect to the current crisis at the border in the days leading up to really the election, within we're talking days, not months anymore, is that, in your opinion, going, because I would say that consensus on national security is or should be something relatively easy to land on. You would think, right? You would think. And you look at the example of you brought up the example of Israel in '48. National security was the paramount issue there. In fact, some would argue that it still is, and some would argue that that has then morphed into something more that more aggressive, or more this or more that. That being said, there was always consensus, it appears, on national security, and it felt as if here, with Armenia, it had always felt that national security was, but, and I say but because it looks like this is the things, Pandora's box is opened, and we've seen that perhaps it has not been institutionally, from political leadership or otherwise, that it hasn't been. Do you see that, as they say, Tanaga Voskorin Kane, people start realizing different things as we see the situation develop and not improve and get more and more dire at the border? Do you see national security as possibly one of those things that actually will be able to, we can build consensus around? Or do you think that these other issues of our, economy, political power plays, and things of that nature will overcome that? Do you think that this might be the straw that breaks the camel's back, and every Armenian from every corner of the Armenia, Artsakh, and the diaspora will realize that we cannot touch the issue of national security, that indeed is a level of discourse that is paramount and that we can all agree on is the most important thing? Do you think we're approaching that moment? I think we are, and unfortunately, it took a long time, I think, but we're reaching it. And let me say why I think this. First of all, listen, again, the parallel that we drew with Israel and so on and so forth. Israel spends 5% of its GDP on R&D
and having to do with defense industry and technologies and so on and so forth. Now that's huge. I think they're the first in the world. Okay, they're the top. What about our defense industry? If I was to say that the state of our defense industry in Armenia is dismal, okay, to non-existent, I think it's a very valid criticism. And this is for a country that has always recognized in the past 30 years that it's in a state of war. Sure, there was some peace on the front lines, but we knew that war can happen any day. As Azerbaijan was growing, as Turkey was becoming more militant and more pan-Turkic with Erdogan there, the world was changing around us, and yet we were not seeing that we need to start focusing on the priorities. That's why I said that national consensus needs to be created around very concrete priorities. Top being obviously national security / armed forces / defense industry, so on and so forth, okay? But right there in the second spot, I would identify the Armenia Diaspora Armenians partnership, strategic partnership, which I talked about. There are some real steps to be taken there, from constitutional reforms and trying to engage the diasporan Armenians in state building. This needs to be really deliberated. We need to think of the proper structures and the proper means to secure the largest possible participation, because you have a lot of resources there. Of course, the diasporas, I would rather call it diasporan Armenians, because I don't want to call it just diaspora, because diaspora is not as we know, a unitary actor. But diasporan Armenians need to be engaged, and the participation should go along with responsibilities, of course. They need to shoulder some real responsibilities. And I can go on into details, but I think this is not the place nor the platform at this point to go into details. But yes, there's got to be 2 or 3 elements of national priorities where consensus needs to be built. And I don't know who's going to usher this, if it's the president of the republic, if it's the prime minister or some forces, I don't know, but there has to be some movement there. And once the political elite reaches certain conclusions, it's only a matter of time where the population of Armenia and the diasporan Armenians will start congregating towards this set of national priorities. The example, just going back to Artsakh, okay? Listen, I recall a time when in Los Angeles, for example, if you were to go to any Armenian who was not from Armenia, and you would talk about Nagorno-Karabakh, they knew next to nothing about it. They did not know where it was geographically. They did not know the history. They did not know how things evolved, what Stalin did, how things evolved, so on and so forth. As years progressed, of course, events happened there on the ground, but also because of a national consciousness, now there's a single Armenian in Armenian reality that doesn't know about Artsakh. A lot of them have visited Artsakh,
And now it's a part of our consciousness. How did this happen? This is the power of ideology, gentlemen. And this is what I'm talking about. If you elevate your priorities to what you would form in a way as an ideology, then masses will follow. And that's why I'm hoping that one day, we're going to have that sooner than later. And then national security obviously is going to be at the top of these priorities, where there's going to be a whole lot more of agreement than dissent. Mhm. My final question calls for a yes or no answer. Try and answer as a yes or no if you can. Do you see peace for Armenia and Armenians in Armenia without the Artsakh question being resolved for Armenians of Artsakh and Armenians globally who care about Artsakh? Okay, so if you really want to get philosophical, I'm going to ask you to define peace, because some people will say that we had peace for 25 or 30 years. No, peace with the enemy. Peace with the enemy, if you can. We know who the enemy is. No. I mean, peace with the enemy. Again, we have territories now. Of course, Artsakh being at the top of the list and the absolute priority, right? Հիմնադրամին Artsakh. But beyond that, we have other demands from the enemy. If you were to include Turkey amongst those enemies, we have demands. So what is peace? Can peace be gotten without justice? Can you reach peace without justice? And yet, if the answer is yes, then I would say it's untenable. I mean, you can have it for some time, and then it's going to erupt. So from the Azeri point of view, the peace that existed around Artsakh, for them, it was a temporary peace. They went along with it. They went along with it until they were ready not to go along with it. So now there's a lesson there for us. It is what it is. Now we've lost the war. We've lost territories. We lost a lot of lives, dear lives. Now, what do we do now? It's time to, I think, reorganize, to grow in force. And I think if the Azeris did it, sure, they had oil and, the petroleum industry and so on. But we have other things too. We have brain power. Maybe we don't have natural resources, at least not at the level where the Azeris do, but we have a lot of other resources, and the Astron Armenians being one. And so if we grow, and if the national priorities are set, and we start executing on those priorities, I think there will be peace, because I think at one point in time, we can revisit what we have now. And, at that point, who's to say what sort of agreement, if you were to ever reach an agreement with Azerbaijan, what shape or what form that agreement is going to take? I don't know. I mean, my crystal ball is not that powerful. But I think what behooves us is to start executing on the national priorities, and just like Karnig suggested, national security being at the top of those priorities. Viken, I want to thank you for joining us today. And I have to say, not only do I appreciate the very forward-looking and conversation and discourse elevating approach that you take, not only to politics, but really discussing this issue. And I have to say, Garo and I, in our experience on Frontlines,
we've been fortunate enough to be able to speak with really, really impressive people. Every night that we come on, whether they're in difficult situations, whether they bring a specific expertise or knowledge, I think what you said is really important about what our oil resources are. And it's something earlier you said when we were during the Armenian portion when we were discussing a couple of questions in terms of the who and how do we really extract that resource. And I think that's really one of the main challenges to leadership in Armenia and leadership of Armenians, let's say, throughout the world, is just how to be able to extract our oil, which is the wealth of our knowledge, of our expertise. As we saw on this show, I mean, it's been amazing to hear the backgrounds of people and the sheer amount of knowledge and perseverance and weight they bring. We find that enriching not only in our discussions, but also hopefully for the viewers as well. But it does show, I think, anecdotally at least, that we do have something to cultivate. And I don't think we found that formula. We haven't found that formula yet. I think what you talked about tonight is part of that solution, and that is elevating the discourse to the level which in a way would be as having your drills go deep enough into the ground to extract the resources that we have. And I think for us that's a lesson to be learned. So I wanted to thank you again for joining us and really raising awareness of that particular issue as we look at these elections and as we look at the next few months of the reality that we must deal with. These are sobering yet fulfilling words to realize that there is a path forward and that these formative elements are part of that. And before I kick it over to Garo for his last words, I want to ask you, Viken, if you have any last thoughts. Well, no, I really want to thank you, gentlemen, because again, I've enjoyed my friendship with you two. We've worked in the trenches together, and in real time, we've seen the power of unity. And I think that when we talk about elevating the discourse, well, you're doing it. You are actually doing it. And I'm just hoping that a lot of people will follow your footsteps and will try to create these opportunities, not just with just individuals. Like I said, people have to engage in creating this all sorts of dialogue between political differences, and those do exist. Now, sure, there's a lot of personal interests involved and economic interests involved and so on. But let's just say that I'm a believer that amongst Armenians, there's more in common than what divides us. And unfortunately, the search for those common grounds hasn't been done in a dogged way, in a real way. And I'm just hoping that that unity is not just words, it's not just rhetoric, and that real structures, real efforts are put in place so that that unity of purpose, more than structure, okay? Because I've heard of different mechanisms, suggestions as to how you can create certain structures, parliaments, this, that. I'm more interested in creating commonality of purpose within our people, okay? People have to realize that their purpose is what binds him or her with any other Armenian, okay? So that's what we should be working on. At least that's what I'm committed on working on until the end, okay? Because I think that's where the strength is. That's what's gonna make us the powerful nation that we ought to be. All the elements are there. The brain power you alluded to is there. The resources are there.
And so there is no reason why Armenia should not be that powerful state, and that the rest of the Armenian people, the nation, dispersed throughout the world should not be focused on really bringing that about. So thank you. Thank you very much, Viken. And Garo, final words? Well, it's May 28th in Armenia. It's May 28th where you are in Chicago, Karnig. But it's May 27th still in Los Angeles. Ես միշտ հբարդ եղած եմ այս 28-ի իմաստի առումով, ինչ նշանակած է ցեղասպանության դարիներուն անկախություն կարողանալ հռչակել եւ սահման պահպանել հարարադյան Թաշտենանտին մեր նախահայրերը, մեր հերոսները։ Բայց նաեւ ուրիշ երգ ինձ միշտ խրախուսած է նույնպես այդ մեկն էլ Քևորգ Չավուշի հիշադակին երգն է, որ գսե 1907 թվականին ճգնաղ մայիսին 27-ին։ Հետաքրքիր է, որ այդ երգը ես մանկութենես մինչև օրերս շտագավին գլսեմ ականջի մեջ եւ երգեմ парабանձությամբ եւ երհիշե զոհողությունը։ Ինչ կսե Օրն է բազմաշատ մահվան Քևորգին, սասնո հարազատ են առուց քաչին, որ կրգած հողը հայրենի երկրին մոտ 20 տարի ծառայեց ասկին։ Շատ լավ, մոտ 30 տարի ծառայեցին Արցախին եւ Հայաստանին ներգա այս անկախության 91 թվականի հետ 92-ի Շուշիի ազատագրումի հետ եւ մինչեւ այս օրերս, չէ՞։ Մեր հերոս զավակները գրվեցավ անվերջ հետը դուշմանին ու հաղթեց մեկով անոնց հազարին։ Եվ մենք ինչ ունեցանք 44 օրյա պատերազմի ընթացքին։ Վարձկաններ, թուրքեր, ազերիներ, իսրայելյան զենքեր, զինամթերքներ, օթային անօթաչուներ, չեմ գիտեր ինչեր, հա։ Ես կուզեմ այդ երկի մեջ են այս երկու դողերը կարողանանք մենք երկել։ Եվ ես վստահ եմ, եթե մենք միախմբվենք եւ համախմբվենք, կրնանք այդ երկի մեջ են այդ երկու նախատեսությունը, որ գա վերջին բարևս դարեք հայասկին, վերջին համբույրս որտյակ վարտկեսին։ Դու դեռնաս վերջին բարևը ուղարկել հայասկին, եթե հայասկը գոյություն ունի։ Եվ այս մեկը գոյութենական օրերը որ գաբրինք, գոյութենական օրերը որ գաբրինք։ Ես հիշել սերեք կսպասեմ այդ արևը ձակի եւ մեզ մե յուրաքանչյուրը հասկնա այնինչը որ մեզ կհամախմբե ոչ թե այնինչը որ մեզ իրար մեկ զանազանե ես համաձայն եմ այդ տեսակետին եւ նաեւ համաձայն եմ որ մենք կարողանանք ասել վերջին համբույրս որտյակ վարտկեսին կամ ովևէ մեկ անունը որ ծեր սիրելի որտյակին դվել եք մենք այդ արումով որ պետք է աշխատանք տանենք. We have work to do, as I always have said over and over again, and together we will continue our work with our brothers and sisters from Stepanakert and elsewhere in Artsakh to Yerevan and elsewhere, and yes, all the way to Syunik in Armenia, and every corner in the Armenian diaspora. With all of you, with you, Viken, with you, Karnig, and with everybody else that's watching. Nobody said I'm perfect. Nobody said I know what I'm talking about, but I know how I feel. And if you feel it, let's concentrate on the feeling that makes us say Verchim Parevis Darek Hayaskin when we close our eyes for the last time one of these days. Have a good evening and have a good day. Parior Serpolorin. Shana Galim, Vikenjan. Thanks.